Okay, I think maybe we'll begin. Muy bien, creo que ya podemos empezar. So, I will give people another chance to get a candle, but be good if you had that. Bueno, le voy a dar una oportunidad más a la gente de ir por una vela para que la tengan. So, this evening we won't be having small groups or very much, there won't be any teaching session either. Ok, entonces en esta sesión no vamos a tener realmente grupos pequeños, ni siquiera una enseñanza como tal realmente. We're going to do what we've done a few other times in the third session, which is have some readings and then do a kind of ritual, which I'll explain later. Vamos a hacer lo que hemos hecho en otras ocasiones, en otros días, en la tercera sesión, que es tener lecturas y un pequeño ritual que voy a explicar más adelante. But just before Sadie's been she's going to go snorkeling. I'm not jealous. Hoy se dice va a ir a bucear. Yo no estoy celosa. 26 degrees and sunny, very nice. 26 grados y soleado, qué lindo. I rejoice. I feel only mudita. Me regocijo, solo siento mudita. Okay, so the first bit of the evening, we're just going to sit quietly for about 5 minutes. Bueno, para empezar nuestra tarde solo nos vamos a sentar en silencio unos 5 minutos. Sorry, girls in Sydney, I've done it again. I've said the evening. I really mean session 3. Ay, perdona, las de Sydney, otra vez dije que era la tarde, cuando en realidad debería haber dicho la sesión 3. Because people might be watching this at any time of the day or night in the future. Porque además la gente en un futuro podrá ver esta sesión en cualquier hora del día o de la noche. So the topic of today was to widen our perspective. Así que el tema del día de hoy era ampliar nuestra perspectiva. And we started the first session, we talked a bit more about the poem that we read from Thich Nhat Hanh. Y empezamos la primera sesión hablando un poco más sobre el poema de Thich Nhat Hanh que habíamos mencionado. Well, actually quite a lot. I think we talked for over an hour in the end. Bueno, de hecho hablamos mucho, creo que al final fue más de una hora. But I think it was a very good conversation. It was very helpful, I think. Pero creo que fue una conversación muy buena, muy útil, me parece. And then in the second session, I talked a bit about compassion and the depth of compassion where we can identify with all beings. Y en la segunda sesión hablamos un poco más sobre la compasión y la profundidad de la compasión, donde podemos conectar con todos los seres. And where we find the way to break the barriers between self and other. Y donde encontramos la manera de derrumbar las barreras que nos separan a uno mismo de los otros. And break down the barriers not only between self and other, but between different groups, different groupings. Y derrumbar las barreras que separan no solo a un individuo de los demás, sino las que separan a los grupos entre sí. So today really has been all about widening our circle of perception. Así que el día de hoy en realidad ha sido sobre ampliar nuestro círculo de percepción. And then we did an exercise where people did some writing and then they shared that in small groups. Y después hicimos un ejercicio en donde las personas hicieron algunos escritos y luego los compartieron en sus grupos pequeños. It was an exercise from Joanna Macy's work that reconnects. Es un ejercicio de la obra de Joanna Macy. I think in Spanish it's translated as coming back to life, volver a la vida. Creo que en español lo podemos encontrar como volver a la vida. And it's an exercise where you put yourself in the shoes of somebody who feels differently from you. Y es un ejercicio en el que nos ponemos en los zapatos de alguien más que piensa de manera diferente a la nuestra. And who holds perhaps an opposite opinion about something. Que quizá incluso tiene la visión, el punto de vista completamente opuesto sobre un tema.
And I could see by some people's faces that they weren't especially enjoying this exercise. Y logré ver por las caras de algunos de ustedes que no estaban especialmente disfrutando este ejercicio. I won't name any names, but some people in Mexico were giving me some very bad looks. No voy a decir nombres, pero vi algunas personas en México que me estaban echando unas miradas asesinas. Anyway, that's what we did. And the whole point of today really is, as I say, is just trying to open our perspective. Y bueno, eso fue lo que hicimos. Y les repito, la idea del día de hoy es ampliar nuestra perspectiva. So to help us do that, I'm now going to read a poem in English and then Paul will read it in Spanish. Entonces, para ayudarnos a hacer eso, voy ahorita a leer un poema en inglés y después Pau lo va a leer en español. It's actually, it's kind of like a meditation, so listen to it like a meditation. Ese es casi un tipo de meditación, así que escúchalo como si fuera una meditación. And it was written by someone called Nanao Sakaki. Y fue escrito por alguien llamado Nanao Sakaki, who was a Japanese mystic, and he wrote a lot about nature. que era un místico japonés que escribió mucho sobre la naturaleza. And interestingly, this poem is called a love story, or a love poem, a love letter, I think it is. Y cosa curiosa, este poema se llama Una carta de amor. So we'll just sit quietly, and then I'll read the poem in English. We'll leave a little gap, and then we'll hear it in Spanish. Ok, entonces vamos a sentarnos en silencio, dejar unos minutos y después voy a leer el poema en inglés. Después otros minutos de silencio y lo vamos a escuchar en español. And as I say, take it as a meditation or a reflection. Y como les decía, tómenlo como una meditación o una reflexión. Within a circle of 1 meter, you sit, pray, and sing. Within a shelter 10 meters large, you sleep well. Rain sounds a lullaby. Within a field 100 meters large, raise rice and goats. Within a valley 1,000 meters large, gather firewood, water, wild vegetables, and amanitas. Within a forest 10 kilometers large, play with raccoons, hawks, poison snakes, and butterflies. Mountainous country Shinano, 100 kilometers large, where someone lives leisurely, they say. Within a circle 10,000 kilometers large. Go to see the southern coral reef in summer, or winter drifting ice in the sea of Okoshok. Within a circle 10,000 kilometers large, walking somewhere on the earth. Within a circle 100,000 kilometers large, swimming in the sea of shooting stars.
Within a circle 1,000,000 kilometres large. Upon the spaced out yellow mustard blossoms, the moon in the east, the sun west. Within a circle 10 billion kilometres large, pop far out of the solar system mandala. Within a circle 10,000 light years large, the galaxy full blooming in spring. Within a circle 1 billion light years large, Andromeda is melting away into snowing cherry flowers. Now, within a circle 10 billion light years large, all thoughts of time and space are burned away. There again you sit, pray and sing. You sit, pray and sing. Una carta de amor. Dentro de un círculo de 1 metro, te sientas, rezas y cantas. Dentro de un refugio de 10 metros de ancho, duermes bien. La lluvia suena como una canción de cuna. Dentro de un campo de 100 metros de ancho, cultiva arroz y otras cabras, y cría cabras. Dentro de un valle de 1000 metros de largo, reúne leña, agua, vegetales silvestres y amanitas. Dentro de un bosque de 10 kilómetros de largo, juega con mapaches, halcones, serpientes venenosas y mariposas. Shinano, país montañoso, 100 kilómetros de largo, donde alguien vive tranquilamente, dicen. Dentro de un círculo de 10.000 kilómetros de largo, caminando por algún lado de la Tierra. Dentro de un círculo de 100.000 kilómetros de largo, nadando en el mar de estrellas fugaces. Dentro de un círculo de 1.000.000 de kilómetros de largo, sobre las flores amarillas de mostaza, espaciadas, la luna en el este, el sol en el oeste. Dentro de un círculo de 10.000 millones de kilómetros de largo, salga lejos del mandala del sistema solar. Dentro de un círculo de 10.000 años luz de largo, la galaxia en plena floración en verano. Dentro de un círculo de 1.000 millones de años luz de tamaño, Andrómeda se está derritiendo en flores de cerezo nevadas. Ahora, dentro de un círculo de 10.000 millones de años luz de tamaño, todos los pensamientos del tiempo, el espacio, se queman. Allí, de nuevo, te sientas, rezas y cantas. Te sientas, rezas y cantas.
Thank you, Paula. Gracias. I find that very evocative. Just listening to that, I really feel myself getting a sense of more spaciousness. Encuentro esto muy evocador. Solo escuchándolo siento como hay una sensación de espacio más grande. So let me explain the ritual because it's a little bit ambitious and it might or might not work. Así que, bueno, voy a explicar ahora el ritual porque es un poco ambicioso, entonces puede que funcione o no. So I'll explain the whole thing so that we have the overall picture. Voy a explicar todo lo que va a pasar para darnos una idea general. So I'm going to ask everybody in a minute to go dark if they can. In other words, to turn off their lights so that they're sitting kind of in the dark. Así que bueno, les voy a pedir dentro de unos minutos a todos que se vayan a la oscuridad, lo cual quiere decir apagar todas las luces de donde se encuentren. So I'm aware that some people have their cameras off, so you can choose whether to keep your camera off or whether you maybe put it on just momentarily when it comes to you in the ritual. Y estoy consciente de que algunas personas tienen la cámara apagada. Entonces pueden escoger entre mantenerla apagada o prenderla unos instantes cuando sea su turno en el ritual. And you're going to have your candle unlit and some way to light it. Y van a tener su cámara, su vela apagada y alguna manera de prenderla. Okay. And then I'm going to call people in one by one. Y después yo voy a ir llamando a las personas una por una. And when I call your name, if you could light your candle. Y cuando diga su nombre, tienen que prender su vela. And I'll do it in the order that I see you on my screen. Y lo voy a hacer en el orden en que aparecen en mi pantalla. If people switch the camera off and on, they move around, so I might miss somebody. Si ustedes prenden o apagan la cámara, se mueven de mi pantalla, entonces puede que me brinque a alguien. So if we come to the end and I haven't called out your name, it's not because I don't love you. Así que si ya estamos llegando al final y todavía no digo tu nombre, no es porque no te quiera. So if that happens, put up your digital hand so that I know that you haven't had a chance. Si eso ocurre, solo levanta tu mano digital para que yo sepa que todavía no te toca tu turno. And when I call your name, as well as lighting the candle, you can unmute and I'll tell you in a minute what to say. Ok, y cuando mencione tu nombre, además de prender tu vela, puedes abrir tu micrófono y compartir lo que ahorita te voy a explicar. So what I'd like us to do is just to speak aloud whatever we would like to dedicate all the merits of this retreat to. Y bueno, lo que quisiera que dijéramos es en voz alta es a quién le queremos dedicar todos los méritos de este retiro. Which could be a person, someone that you know that's ill at the moment. For Podría ser example, por ejemplo, una persona que sepas que está enferma en este momento. or it could be the planet, or it could be, I don't know, something that you care about. O podría ser el planeta entero, o podría ser algo que a ti te mueva mucho. Now, there are 40 of us on this call. Ahora, hay 40 de nosotros en esta llamada. Well, there's more than 40 because at least one of the little squares has got two people in it. Bueno, de hecho somos más de 40 porque por lo menos una de las ventanitas tiene 2 personas ahí. So when you do speak, it needs to be like just one word or a couple of words. Así que cuando te toque el turno de hablar tiene que ser una palabra o un par de palabras. Because we want to be able to hear from everybody. Porque queremos poder escuchar a todos. And if you just say in English, Paula will translate it to Spanish. If you say it in Spanish,
I'll translate it to English. Y si ustedes lo dicen en inglés, Paola lo va a traducir al español. Y si lo dicen en español, para mí lo va a traducir al inglés. And I think we'll manage for everybody to do this. I'm very optimistic. Y creo que vamos a lograr hacerlo todos juntos. Estoy muy optimista al respecto. And after we've finished doing that, we're going to hear one verse in call and response. Y después de que terminemos de hacer todo eso, vamos a escuchar un verso en llamado y respuesta. And I can't ask my faithful companion Sagradana because he's got a cough. Oh, y no le puedo pedir a mi leal compañero Sagardana porque tiene un tos. So I think I'll ask Akasha Vajra if you would do the response for me. Así que creo que le pediré a Kashavashra que haga la respuesta para mí Yeah, when it comes near the end, yeah. cuando lleguemos a esa parte casi al final. And then Paula will do the same verse in Spanish, and you could ask somebody. Oh, I think Sangadara is going to do your response. Ok, y cuando lleguemos al final, Paola lo va a hacer en español y Sangadara va a dar la respuesta. So do I Because have the verse? where is Sangadara? He's disappeared. Bueno, Sangadara ha desaparecido. Aquí estoy. You're there. Okay, so when it comes to Sangadara, I'll do the response in Spanish. Bueno, cuando lleguemos ahí, Sangadara va a hacer la respuesta en español. So is everybody clear on what we're going to do? ¿A todos les queda claro qué es lo que vamos a hacer? So when I call people's name out, I'll say who's speaking and who will be next so that you're ready. Así que cuando llame a alguien para participar, también voy a decir quién va a ir después para que se puedan ir preparando. So for example, I would say Simone, and then next it will be Maria Elena. Así que, por ejemplo, voy a decir Simón y la que sigue va a ser María Elena. Okay, so if you'd like to become dark as much as you can. I know for some people it's the middle of the day or it's early morning, so Así que if si you pudieran ponerse lo más oscuro posible, yo sé que para algunos de ustedes es la mitad de la mañana o del día, pero hasta donde puedan. My light is for everyone who's a refugee. Mi luz es para todos los refugiados. Mi luz es para todos los migrantes. My light is for all immigrants. Mi luz es para todos los que están enfermos o están cuidando a alguien que está enfermo de viruses. My light is for anyone who is ill or anybody who's looking after anybody who's ill, especially with the virus. My light is for everybody who has been violated. Mi luz es para todos los que han sido violados. Mi luz es para todos los que necesitan amor. My light is for everybody who needs love. My light stands for connection in the world. Mi luz es para conectarse dentro del mundo, hacer conexiones. My light is for all those suffering from the COVID situation. Mi luz es para todos los que sufren por la situación del COVID. Mi luz es para todas las personas que atraviesan depresión. My light is for anybody who's suffering from depression. Mi luz es para todas las personas que sufren violencia. My light is for everybody who's suffered from violence. Mi luz es para todas las personas que se encuentran enfermas. My light is for everybody who finds themselves ill at the moment. My light is for nature on this lonely planet. Mi luz es para la naturaleza en este planeta solitario. My light is for the sacred in every life form to be respected. Mi luz es para que se respete lo sagrado en cada vida. My light is for the people of Afghanistan. Mi luz es para la gente de Afganistán.
This light is for all people of all ages who will die tonight. May they die peacefully. Mi luz es para todas las personas de todas las edades que van a morir esta noche, que mueran en paz. Mi luz es para el planeta Tierra. My light is for the planet Earth. Mi luz es para todos los seres que tienen acciones torpes. My light is for all beings who act unskillfully. Luz es para todas las niñas y todos los piratas. My light is for all children and all the pirates. Mi luz es para todos los animalitos y perritos del planeta. My light is for all the animals, the little dogs of the world. My light is for all the drowned farm animals in Vancouver from the dike breach. Mi luz es para todos los animales de la granja muertos en Vancouver. Mi luz es para todos aquellos que por sus estados mentales torpes dañan a otros. My light is for all those who, through their unskillful states, cause harm to others. My light is for anyone who is grieving. Mi luz es para cualquiera que esté de luto. My light is for anyone in need of compassion. Mi luz es para cualquiera que requiera compasión. My light is for all those embarking on perilous journeys to try to reach safety. Mi luz es para todos aquellos que se embarcan en viajes peligrosos para tratar de llegar a la seguridad. My light is for anyone who is missing a loved one. Mi luz es para cualquiera que le haga falta a alguien. Mi luz es para las personas de África del Sur que están padeciendo por nueva cepa del virus. My light is for all those people in South Africa who were the first ones to be diagnosed with this new strain of the virus. Mi luz es para todos los migrantes que buscan mejores situaciones de vida. My light is for all those migrants, refugees that are looking for a better life. My light is for all the beings who are losing their habitats and their homes. Mi luz es para todos los seres que están perdiendo su hábitat o sus hogares. My light for all the homeless tonight. Mi luz es para todos los que no tienen hogar esta noche. My light is for all the carers. Mi luz es para todos los que cuidan a otros. Mi luz es para todos los humanos que nacieron en estos últimos días y para todos los del personal médico que han estado cuidando a los enfermos de COVID. My light is for all the babies that have just been born in the last few days, and also for all the medical personnel that are now looking after people with AIDS, with COVID. Mi luz es para quienes arriesgan sus vidas protegiendo a la naturaleza. My light is for all those that put their life in danger to look after nature. Mi luz es para el mar y toda la vida que alberga. My light is for the sea and all the life that's in it. My light is for all those in despair over the unfolding climate crisis. Mi luz es para todos los que están en la desesperanza sobre la crisis climática que viene. My light is for the children of the world. Mi luz es para los niños del mundo. So my light is for all the children who've lost their parents in war. Mi luz es para todos los niños que perdieron a sus padres en la guerra. My light is for all that are hungry and thirsty. Mi luz es para todos los que tienen hambre o sed. Mi luz es para todos los que mueren de hambre.
My light is for all those who die of hunger. Sí, mi luz es por todas las personas que están hoy en la cárcel y por todas las personas que necesitan alimento. My light is for all people who are currently in jail, encarcelado, and for all those who are hungry. Mi luz es para los migrantes forzados que encuentren una mejor vida. Que encuentran una mejor vida. So my light is for all those seeking a better life. Have I missed anybody? ¿Me falta alguien? So that took less time than I thought. So let's just sit and enjoy and appreciate what we've heard. Bueno, eso llevó menos tiempo del que yo pensaba, así que vamos a aprovechar para sentarnos y asimilar todo aquello que escuchamos. So just sit quietly in meditation and just allow ourselves to respond to what we've just heard. Perhaps allowing our metta to flow outwards towards the world. Así que vamos a sentarnos en silencio, en meditación y permitirnos responder a todo lo que acabamos de escuchar. Quizá desarrollar e enviar un poco más de meta al mundo. So to close this part of the session, we are now doing call and response.
It's another section from the Gandavua Sutta. Así que para cerrar esta sesión, hoy vamos a hacer otro texto en llamado y respuesta, que es otra sección del Sutta The Gandavua. de Gandavua. And so I'll do the call, Akashavajra. I'll do the response in English, but please do join in. Everybody's muted, so you can happily join in. Bueno, entonces para empezar yo voy a hacer el llamado en inglés y Akashavajra va a hacer la respuesta. Y por favor todos con el micrófono apagado siéntanse en libertad de hacer la respuesta también. And then Paula will do the same in Spanish with Sangadara doing the response. Y después Paola va a hacer lo mismo en español con Sangadara dando la respuesta. And these verses are called Praises of the Bodhicitta. Y estos versos se llaman alabanzas del Bodhicitta. Just as millions of lamps Just as millions of lamps can be lit from one lamp can be lit from one lamp without that one lamp being diminished without that one lamp being diminished by all the lamps taking their flame from it, by all the lamps taking the flame from it, in the same way, in the same way, from the one lamp of aspiration, from the one lamp of aspiration, the lamps of aspiration the lamps of aspiration of all the Buddhas are lit, of all the Buddhas are lit, and yet that one lamp of aspiration yet that one lamp of aspiration is not exhausted. is not exhausted. It shines undiminished. It shines undiminished. Just as when a lamp Just as when a lamp is put into a room, is put into a room, even 1,000 years of darkness even 1,000 years of darkness immediately vanish, immediately vanish, and the lamp lights up the place. and the lamp lights up the place. In the same way, In the same way, when the lamp of aspiration when the lamp of aspiration for bodhicitta for bodhicitta enters the room of the mind enters the room of the mind of sentient beings dark with ignorance, of sentient beings dark of ignorance, then immediately untold aeons of darkness untold aeons of darkness caused by the obstruction of afflictions caused by the obstruction of affliction are dispelled, and the lamp produces the light of knowledge. the light of knowledge. Al igual que millones de lámparas, Al igual que millones de lámparas, se pueden encender de una sola lámpara se pueden encender de una sola lámpara, sin que la lámpara se agote. sin que la lámpara se agote. Por todas las lámparas, Por todas las lámparas, tomando de ella su llama, tomando de ella su llama. del mismo modo, Del mismo modo, desde la lámpara de aspiración, desde la lámpara de aspiración, las lámparas de aspiración de todos los Budas están encendidas. las lámparas de aspiración de todos los Budas están encendidas. Sin embargo, la única lámpara de aspiración no se agota. Sin embargo, la única lámpara de aspiración no se agota.
y su brillo nunca disminuye. y su brillo nunca disminuye. Al igual que cuando una lámpara Al igual que alguna lámpara, que cuando una lámpara se pone en una habitación, al igual que cuando una lámpara se pone en una habitación, hasta 1.000.000.000 de oscuridad desaparecen inmediatamente hasta 1.000.000.000 de oscuridad desaparecen inmediatamente y se ilumina el lugar. y se elimina el lugar. Del mismo modo, Del mismo modo, cuando la lámpara de la aspiración para el bodhicitta cuando la lámpara de la aspiración para el bodhicitta entra en la habitación de la mente entra en la habitación de la mente de los seres sensibles oscuros en la ignorancia, de los seres sensibles oscuros con la ignorancia, inmediatamente incontables eones de oscuridad inmediatamente incontables eones de oscuridad causada por la obstrucción de las aflicciones causada por la obstrucción de las aflicciones son disipados son disipados y la lámpara produce la luz del conocimiento. la luz del conocimiento. Thank you, everybody. Gracias a todos. So, until tomorrow, my friends, I'll leave you with the bodhicitta. Así que hasta mañana, mis amigos, los dejo con el bodhicitta. So when we finish this, as we've been doing, we can just leave quietly from this session. Así que cuando termine esto, así como hemos estado haciendo, simplemente podemos salir en silencio de la sesión. And may the light of our candles bring a relief to suffering in all the ways that people called out. Y que la luz de nuestras velas traiga el alivio del sufrimiento a todos los seres que se mencionaron. Okay, the bodhicitta mantra. Om Mani Padme Hum. 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 Om
bodhicitta has not arisen, may it arise. Que donde no haya surgido el bodhicitta, que surja. Where it has arisen, may it flourish. Donde ya ha surgido, que ya florezca. And where it flourishes, may it never die. Y donde esté floreciendo, que nunca muera. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Para mí, gracias, Pau. Thank you so much. Gracias, para mí, Pau.